Hello guys, welcome back to my channel Trisha family vlogging. বর্তমানে মাত্র 15,999 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে Redmi Note 10 Pro। এই হলো রেডমির ব্র্যান্ড লোগো আর এটা মেড ইন ইন্ডিয়া, সম্পূর্ণভাবে এটা ইন্ডিয়াতে তৈরি করা হয়েছে। তো এতে রয়েছে 120 হাইজেনিক অ্যামোলেড ডিসপ্লে উইথ HDR10 সাপোর্টার, কর্নিং গরিলা গ্লাস 5, সাথে স্ন্যাপড্রাগনের 735G প্রসেসর রয়েছে, যে প্রসেসরটা প্রচণ্ডই ভালো একটা প্রসেসর। এতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 64 MP ব্যাক ক্যামেরা এবং 16 MP সেলফি ক্যামেরা, আর এছাড়া 258 MP ক্যামেরাও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া ডুয়েল স্টেরয়েড স্পিকার থাকছে, আর থাকছে আইয়ের রিমোট কন্ট্রোলার। এছাড়া 5020 mAh টাইপ ব্যাটারি থাকছে, 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং, যেটা খুবই ভালো একটা বিষয়। এরই পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন 6GB র্যাম এবং 128GB রোম, আর এটা কালার আছে সেটা হলো গিয়ে ভিনটেজ ব্রোঞ্জ, তাই এটা ওইখানে দিয়ে দিয়েছে। এটা আনবক্সিংয়ের প্রথমেই থাকছে একটা সাদা রঙের বক্স। এর ভেতরেই আমরা প্রথমেই পেয়ে যাচ্ছি একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এবং সাথে একটা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির হোয়াইট ব্যাক কভার। এছাড়া থাকছে একটা সিম ইজেক্টর টুল। দেন একটা স্মার্টফোন, আর সাথে চার্জার, 33 ওয়াটের একটা চার্জার উইথ ডাটা কেবল। রেডমি নোট 10 প্রো মোবাইলটি খুবই সুন্দর দেখতে এবং ভীষণই গ্লোফুল। এর ওপরে রয়েছে ইনফারেন্ট স্পিকার এবং 3.5 mm হেডফোন জ্যাক। ডান দিকে আছে
ভলিউম বাটন এবং পাওয়ার বাটন উইথ ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আর নিচে রয়েছে চার্জিং পোর্ট, স্পিকার অ্যান্ড মাইক। আর বাম দিকে রয়েছে সিম কার্ড ট্রে। এখানে যে 2.69 mm এর ফ্রন্ট ক্যামেরাটা রয়েছে সেটা অন্যান্য ফ্রন্ট ক্যামেরার থেকে অনেক ছোট। এর পিছনে রয়েছে 64 MP কোয়াড ক্যামেরা এবং HD ফ্ল্যাশ। স্মার্টফোনটি ডাস্ট ওয়াটার রেজিস্টার্ড উইথ IP43 পোর্ট। এই স্মার্টফোনটার ফ্রন্ট এবং ব্যাক সাইডে গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশন রয়েছে। Redmi Note 10 Proতে রয়েছে 120 হার্জেনিক অ্যামোলেড ডিসপ্লে। এই স্মার্টফোনটি ভীষণ স্মুথ এবং সফটলি কাজ করছে। অন্যান্য ফোনের মতো এই স্মার্টফোনটাতেও গুগলের কিছু টুলস দিয়ে দিয়েছে, আর দিয়ে দিয়েছে MI এর নিজস্ব কিছু টুলস। আর দেখুন ফোনটা কত স্মুথলি কাজ করছে। এই স্মার্টফোনটিতে রয়েছে 13 অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন সাপোর্টেড। সিক্স জিবি র্যাম এবং 128 জিবি রম। Dual 4G SIM supported. এবং হোয়াইট এবং ডার্ক ডিসপ্লে মোড।
এই স্মার্টফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি একদম গুড এবং বেস্ট, খুবই ভালো একটা সাউন্ড কোয়ালিটি এর মধ্যে রয়েছে। সেটিংয়ের সিকিউরিটি অপশানে ক্লিক করে আপনারা খুব সহজেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করতে পারবেন। তো এখানে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করে নিয়েছি। এই স্মার্টফোনটার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা খুব স্মুথলি রেসপন্স করছে। রেডমি নোট 10 প্রোর ক্যামেরা কোয়ালিটি ভীষণই ভালো এবং এর 64 এমপি যে ক্যামেরাটা রয়েছে তার ক্যামেরার ফটো প্রচণ্ডই ভালো কোয়ালিটির। তো কয়েকটা স্যাম্পল দিচ্ছি, দেখে নিন। এছাড়াও রয়েছে ভিডিওর জন্য বেশ কিছু অপরচুনিটি, যেমন শর্ট ভিডিও, স্লোমো, ভ্লগ এবং আরও অনেক কিছু। এছাড়া রয়েছে নাইটে ফটোশ্যুটের জন্য ভালো একটা অপশানস। তো এইগুলো পুরো ফিচার্সগুলো নিয়ে জাস্ট ক্যামেরা কোয়ালিটি ইজ অসাম, খুবই ভালো। আর সাথে রয়েছে একাধিক ভালো ভালো ফিল্টার, যেটা ফটোকে আরও অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে তুলতে একদম মোক্ষম। এর সিম কার্ড ট্রেতে রয়েছে 4G ডুয়েল সিম এবং এইচডি কার্ড রাখার জায়গা।